students. Hope you're fine and safe at home, and I hope that you could understood all the videos I have uploaded so far. So in the last classes we have discussed about the properties of light and then about what is refraction. Okay, what are the laws of refraction? So many things we have discussed. Today we have under refraction we are studying about the dispersion of light. Okay, so what is meant by this dispersion? In your school assemblies, okay, after the assembly over, some of them will comment that school dispersion or school dispersal class. Okay, what you will do after that? You will go to your classes, respective classes. Okay, so you have combined in a that is you have assembled in a particular place. After that you will disperse. That means you will go to your particular, that means பிரிஞ்சு போயிடுவீங்க இல்லையா, அந்த கூட்டத்துல இருந்து பிரிஞ்சு போயிடுவீங்க. So dispersal means nothing but பிரிந்து போகிறது. அதுதான் we will call it as dispersion. Okay, so here we are going to study about dispersion of light. Okay, so we know that the sun, okay, sun is the source of light. Okay, so the source of the lights from the sun is a single color. Okay, the light is single color. So such a light or such a sources we are calling that as monochromatic source. Mono means single colored light. Okay, so some of the sources which are producing a single colored light is called as monochromatic source. So sun is one of them, nothing but it is monochromatic source. Monochromatic source. Okay, monochromatic means single colored light. Example, sodium vapor lamp you will be using in your laboratories. Okay, when you go to your classes, your teachers will be showing that it is also a monochromatic light. It is a white light. Okay, so when this white light, okay, what is meant by refraction? When a light enters from one medium to another medium, the light will that is deviates from its path. That is called as refraction. Okay, so what is meant by this dispersion? So dispersion means when this single colored light, okay, when this light is incident on a transparent medium, either it may be a glass or it may be a water. Okay, it will split into its constituent colors or composite colors. Usually the white light, okay, white light, it will be having all the colors. Okay, white light, it will be having all colors in it. White light na white color light nu kadiyadu. White light, it will be having so many colors in it. Okay, white light has so many colors in it. Okay, so when this white light is allowed to pass through a glass or water, okay, transparent medium, what happens? It will split into its constituent or composite colors. Adoda nariya colors adla irukra colors irukliya, and the colors are split agum. Okay, so in the madri and the light split agurada we are calling it as band. Okay, band of colors. And the mari colors oda and adukkugal and the band we are calling it as spectrum. புரியுதா? ஒரு கலர்ல ஒரு கலர் ஒரு கிளாஸ் மேல படும்போதோ, ஒயிட் கலர், ஓகே, கிளாஸ் மேல படும்போதோ இல்ல வாட்டர் மேல படும்போதோ அது எப்படி தெரியும்னா வேரியஸ் கலர்ஸா தெரியும். ஓகே, அந்த மாதிரி கலர்ஸ், அந்த பேண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் தான் we are calling it as spectrum. Okay, so but we can see only the 7 colors. Usually you will see in rainbow. Okay, rainbow also what it is happening, the sunlight is falling on the rain droplets. Okay, and adula padradunala namakku and colors theriyum. Why we are able to see only 7 colors? Because our eyes are visible to only that 7 colors. Okay, and nammaloda kanna and rainbow la irukra 7 colors mattum dhaan paakuradhukku namakku sense panna mudiyum, so that we are able to see that 7 colors. Okay, here I am trying to explain with the glass prism. Okay, when you go to your laboratory, physics laboratory, you can see the prism. Glass naal oru prism theriyum illaya, adu vandu oru glass prism consider. Okay, suppose if you pass the white light, every white light pass pannunga, you can pass the sodium vapor light. Okay, so when you pass the white light, what happens means in the outside, in the light and எங்கயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு screen வச்சு நீ பார்த்த அப்படினா you can see 7 colors, that is VGR. VGR, you know VGR? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. You can see these all colors in the screen. Okay, so why it is happening? Actually what it is happening in this prism, why we can see எல்லாத்துலயும் நம்மளால பார்க்க முடியாது, ஆனா prismல நம்மளால ஈஸியா பார்க்கலாம். Why? Because here there are double refraction. First the white light is entering
in the air medium to the glass medium. Okay, air medium and the glass medium போகும்போது what happens, there is a refraction. When the light enters from one medium to another, there is a refraction. So it is refracted like this. Then it is entering from the glass to air medium, again from glass medium to air medium. அப்படி ஆகும்போது திரும்பவும் என்ன ஆகுது, அது அதோட சப்போஸ் இதோட வே இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இது என்ன ஆகுது, அதோட வேல இருந்து it is deviating. புரியுதா? So it is, we can see the colors over here. Okay, so இந்த மாதிரி band of colors we will call it a spectrum. நான் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. வாட் இஸ் டிஸ்பர்ஷன், எந்த ஒரு ஒயிட் லைட்டும் ஒரு மீடியத்துலேருந்து இன்னொரு மீடியம் போகும்போது அது அதோட வேரியஸ் கலர்ஸாக ஸ்பிளிட் ஆகும். புரியுதா? அப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுற அந்த வேரியஸ் கலரோட பேண்டை நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அந்த ஒயிட் லைட்டை we will call it as மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட். அதை உருவாக்குற அதை மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சரியா? அது படும்போது இந்த மாதிரி 7 கலர்ஸாக நமக்கு ஸ்பிளிட் ஆகும். ஓகே. Okay, now let us see the definition for dispersion. I think you could understand. Now see the definition. When a beam of white light or composite is reflected through any transparent medium. Okay, beam na ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் இல்லையா, அந்த நிறைய ரேஸ் சேர்ந்தா we will call it as beam. Okay, in the beam of white light, when it crosses through a transparent medium such as glass or water, it splits into its component colors. Okay, it will be splitted into its component colors. Component na அதுக்குள்ளே நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு, அந்த கலர்ஸா அது ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஓகே, this is called dispersion. புரியுதா? எந்த ஒரு லைட், ஒயிட் லைட் அது வந்து ஒரு கிளாஸ் மீடியமோ வாட்டர் மீடியமோ போகும்போது அது வேரியஸ் கலர்ஸா ஸ்ப்ளிட் ஆகும். அதை we will call it as dispersion of light. Okay, so here we can see that, okay, this is the white light. Okay, it is incidenting on another medium. Take it as air medium and take this as whatever the water medium or glass medium. Okay, this is the incident light. Actually அதோட பாத் இப்படி இருந்திருக்கணும். நான் dotted lines போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இந்த பாத்துல actually அது போயிருக்கணும். ஆனா அது அப்படி போகாது. அதனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது, refraction ஆகி கிடைக்குது இல்லையா. So நமக்கு refraction என்ன, bend ஆகி போகும் இல்லையா, அதோட வழியில போகாம அது bend ஆகுது. Here we can see that these are the various colors. In the white light la irukra neriya colors. Okay, violet to red. Okay, so ipo pathina onnu ellame ore angle la bend aayirukka illa, red pathina inda angle la ivlo angle la irukku, inda adha adoda path inda path adula irukku ivlo valivilege poirukku. Aduthathu pathina orange pathina ivlo valivilege poirukku, angle koodudhu illaya. Aduthathu pathina ivlo poirukku. So when we see up to violet, the angle is increasing. Okay, so we can see that based on the color. Okay, அதோட கலருக்கு ஏத்த மாதிரி கலரை நம்ம எதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னு சொல்லிருக்கேன், வேவ் லென்த். ஓகே, ஒரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு வேவ் லென்த் இருக்கு. ஓகே, so according to the wavelength, the angle of deviation அல்லது refraction angle, it will vary. Okay, according to the that is wavelength colors, the angle of deviation will be varying. From this we can say the angle of refraction is, for which color it is very small, edoda angle romba small ah irukku, for red color, right? So for red color the angle of refraction is very small. Okay, for red color the angle of refraction is small. For which color the angle of refraction will be more? The last color, that is violet. Okay, violet, you know this one, Vijaya. Okay, don't forget it. Okay, for red the angle of refraction is very small. For violet the angle of refraction is very large. Okay, so we know already, we studied from Snell's law. Okay, Snell's law padichinga. What is Snell's law? Angle of refraction depends upon what? Refractive index. Yeah, this is angle of refraction. Okay, so it depends upon what? Refractive index. New one means what? Refractive index. So in the angle, in the refraction angle எதை depend பண்ணி இருக்கும்? Refractive index depend பண்ணி இருக்கும். Okay, so refractive index is different for different colors. So இது angle of refraction எதை depend பண்ணி இருக்கு? Refractive index depend பண்ணி இருக்கு. Refractive index அப்ப எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பா ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, so the refractive index is different for different colors. Colors means what? By what terms we are mentioning the color? Wavelength. Okay, so finally we can say the refractive index depends on the wavelength. Okay, so the refractive index will be depend on the wavelength. If the wavelength increases, the refractive index will be, or the refraction angle வந்து கம்மியாகும். ரெட் கலருக்கு
அதோட ஆங்கிள் ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கு, வயலட்டுக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஸோ ஃபைனலி we can conclude that refractive index எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு, அதோட கலரை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. கலர் எதை டிபெண்ட் பண்ணி சொல்லுவோம், wavelength. So finally we can say that refractive index depends on the wavelength. Okay, so the basic concept is when we pass a light, a white light through one medium to another medium, what happens, the light will get dispersed. Okay, dispersed into its constituent colors. Okay, so this is called as dispersion. Thank you for watching.